Most of you know this, for those of you who do not, the details about the final project. The final project is kind of a big deal, and it's a big deal for a few reasons. It's not a big deal because a certain portion of your grade relies on it or whatever. That's not the biggest thing. It's a big deal because at the end of the day, you're going to have to present it. And you're not just going to present it to me. I'm actually not that important. Think about what your goal is in life, right? At the end of the day, all of you are in this university to eventually move on to the next step, right? And a lot of you, I'm guessing, want to eventually work in industry, right? I'm inviting lots of people from industry to come to the expo, right? So basically, your future bosses are going to be at the expo. Think of it that way. Or your future colleagues, or your future whatever, right? Possibly even your clients, maybe, depending on how you play your cards, right? So it's a good idea to put on a good show. And how do you put on a good show? Well, be professional with the way you present things and so on, but at the end of the day, if you don't have a quality product to demonstrate, you're not going to have a good show, right? So you want to be able to show something interesting, something that really stands out. And people will come to your table, they'll talk to you. Some people might offer you internships on the spot. Some people, might say, oh, I work at this company. If anyone says, if you're interested in internships and someone says, I'm in HR in whatever company, immediately your next question should be, oh, do you have internships? Can I get your card? Network, network, network. You have to know these people, all right? I'm going to try to bring as many of them to you as I can, but it's your, they say you can bring the horse to the water, but the horse has to drink the water. You know this? I'll bring them to you, but you guys have to make the effort of actually using them. I guess is the best way to put it. Okay? Cool? We're on the same page. All right, so at the end of the day, all this project, whatever, is great, but it's not just a throwaway project. And also, again, remember, if you do something cool, if you actually do a project that you're proud of, you can turn that into a startup moving forward. You can join the incubator that they have here, for example. You can apply for that with your project. Why not, right? If you're going to put that much effort into it, you might as well maybe get some benefit out of it in the end, other than just a number, a grade, or a letter, whatever. Okay, questions or yes? When is the project due? Okay, so when is the project due? So the project is actually based on the date of the expo. So obviously I want you guys to be done with the project before the expo. So right now, the expo is scheduled for the 8th of December. This is still kind of tentative. In other words, it can change. But for now, it's 8th of December, which is a Saturday. It's before your final exams, right? So you do that, and then you're done with my class. There's no final exam here, so you do that, and you're done. You worry about other classes after that. And the deadline is one day before that, so Friday. Other questions? It's fairly clear what you guys want. And again, projects of this magnitude take time. So start early. And the second thing, and this is really important, I've had a lot of people who wanted to build really crazy projects, awesome projects. Be careful. There's a good saying, done is better than perfect. You might shoot for the stars and decide to create this amazing, ridiculously, you have 1 month. Okay? Don't try to build, the next Warcraft or whatever. Understand that you only have a month and try to make sure you fit in that month as far as your development is concerned. All right? Don't shoot for the stars and then hit the ground. Okay. Which is actually one of the reasons I want you guys to pitch me the project before you start it, so I can kind of give you some feedback regarding, is it too hard or whatever, or is it too easy, potentially. You don't want to do something too trivial either. Is that it? I think that's it. Did I miss anything? We're good? Okay. So, we're almost done working with JavaScript, I'm sorry to say. But there is one important concept I wanted to cover before we move on to Java, which is going to be kind of the next big thing. Why are we learning Java? Well, first, it's always better to learn another language. You just know more stuff. And second, in the classes moving forward, you'll be doing a lot of Java. So it's good to know it before you go to the next class, data structures or whatever you're going to be doing.
Okay, so in JavaScript, how do you create an object? Curly braces, right? So I can do const, a, and then I do curly braces. And this is basically a very quick and simple way to make one of these containers, right? And a container, an object, if you will, remember, is just a place where you can put key value pairs, right? You can put a name and a value, name and a value. And the value can be anything. It can be a number, it can be a boolean, it can be a function, it can be another object. It can be an array, right? And then if it's another object, that object in turn can have its own key value pairs, and so on, right? And so this is a very small, quick way of creating a new object. Now, going back to your programs, the ones you wrote recently, one thing that you did many times, I'm guessing, is you created an object that looked something like this. It had a bunch of like X, with something, or Y with something, and then you had like an update function, and then you had maybe a render function or a draw function. Okay. And then in here, and then typically in almost all cases, whether you were creating a good guy, a bad guy, or whatever, what you had typically was an image that was assigned to some whatever, doesn't matter. And then in here you were doing context or context, depending on how you named your variable, dot draw image, right? Okay? And then you were doing this dot image, and then whatever the coordinates were, right? This dot x, this dot y, this dot width, and this dot height. Yes? So all of you more or less had a structure of this kind. Whatever, and then height of whatever, doesn't matter. Well, that's too big. Okay, so you had something like this, right? And so you kept creating this draw function that looked exactly the same every time you created it, right? So the question is, if code keeps getting repeated, is there a way to make this more elegant? Is there a way for us to not constantly repeat this function over and over again? Can we give this object some structure? Some predefined structure that we can repeat moving forward. In other words, can we create a template? Imagine if instead of this, we had a notion of a template that said, every time an object is created, let's just make sure it has our draw function that does context.drawImage, with this.image, this.x, this.width, this.height. So every time you make an object, it automatically has this function inside. Okay? How can we do this? How can we make this template? So the way to do this is as follows. So templates, or templates for objects, are referred to as classes. Okay? So whenever you hear the word class in programming, it typically refers to this, a template that defines the structure of an object. So, let me give you an example. So we do a class, we give a name to our class. So it might be, game object, or game thing, whatever. Something in my game, right? A bird is in my game, a bad guy is in my game, a good guy is in. All these things are things, right? So a game thing. So I create it. And then in here, I'm going to create a draw function. And that draw function, I'm going to take this code and copy it inside. Now, let me zoom out of it just to, there we go. Can you guys see this in the back? Yes? Sort of? Okay. All right. So now I have this game thing that has a draw function. And what I can do is, instead of creating an object this way, the other thing I should do is I need to create a constructor. What is a constructor? So the code that will assign all the initial values, like the fact that x should be 3, y should be 9, or whatever, that code can be wrapped up into a function called a constructor. If some of this is still a bit weird to you, just give me a minute, we'll get to it, okay? So you write the word constructor, okay? And in here, the constructor can take some arguments. So perhaps you want to, every time you create a new character in your game, you want to specify the x, y, the width, height, and image for every character in the game.
So for that, you can say, x, y, width, height, and image. And then you do this dot x is x, this dot y is y. What does this refer to? Remember? It refers to the object that's about to get created by this template, by this class. So, we do this dot x, this dot y, this dot width is width, and this dot height is height. And this dot image is image. Okay. So, what then I can say, const A is a new game thing, and then pass to it an x, a y, a width, a height, and an image of some sort, which we'll define image later. So img, imagine that's something like, const image is a new image. Wow, that looks interesting. Okay, then we do image.source is, and then a path to some image that you want. Once you have this, you can then create this game thing using the x, y, width, height, and image, and out will come an object that will have inside of it the x, the y, the width, the height, the image, and the draw function. And now I can create, every time I want to create a new game thing, I can just say, and then give it the new coordinates. Let's say, 20, 20, by 40, 40, and then image 2, let's say. And now, if I can do a dot draw. I can also do b dot draw. Both of these now have the draw function inside. In other words, what this class is telling me is how, so this, guys, this right here, is basically another way of doing const A is, and then inside putting in draw, whatever, with this code here. Okay, then having x be 0, y be 10, width be 100, and height be 100. So instead of doing this, instead of doing this every time, I can just do this. And the game thing class will then create an actual object that will look like that. This is the output. It will look like this. Easy, right? Okay, look. Let me give you a simpler one. I want to create objects that look like this. That have inside a draw function that does something, an update function that does something, and a bunch of other functions. I don't know, what's a function? Yay, a yay function. Okay. So if I want to now make another object that looks like this, I have to do it again. I have to do all this again. Like that, right? But with a class, what I can do is define the fact that my happy object, or my happy class, whatever, and then say that the class should have inside of it a draw function. It should have inside of an update function, and it should have inside of it a yay function. And now, instead of doing this every time, I can just say b is equal to new, what did I call it? Happy class. And here I can again do it the same way. There you go. Much shorter, right? I don't have to repeat all this extra stuff every time I do it. Now again, you might want to, whenever you create a new object, to give
give it some initial values, some starting values, like what x it should have, what y it should have. Those you pass into your constructor. How do you do that? Again, you just pass in the parameters here. So let's say we want the x to be 5 and the y to be 10. We want here the x to be, 15 and the y to be, 80. Here we create a constructor that takes x and y. There we go. And then here we say this dot x should be x and this dot y should be y. So here we're assigning the x of the object to be whatever you passed in and the y of the object to be the y that you passed in. That's it. And now this A, after this, will have an x of 5, a y of 10, and all these functions inside. And B will have an x of 15, a y of 80, and all of these functions inside. With me? Raise your hand if you find this completely confusing. Thank you for your honesty. Okay, all right. What's a good way to explain this? Let me think. Okay, I know. Let's do this. Okay. Yeah, okay. So, yes. Հետ բերեմ։ Չէ, ոնց որ իսկ կոնստրուկտորը որ սարքում եք, եթե մենք ամեն քարակտերի համար պետք է դնի ֆունկցիան դերի եւ update անելն։ Հիմա մենք ոնց որ շաբլոն եք սարքում, հետո որ կարողանանք այդ շաբլոնի հիման վրա տարբեր քարակտերներ ստեղծենք, հա։ Այո։ Այսինքն, նայեք, ամեն անգամ character որ մենք ստեղծում ենք տնայինում, չէ՞։ Ամեն օբյեկտի համար նոր ֆունկցիա ենք ստեղծում, չէ՞։ Այս անգամ մենք ասում ենք template ենք ստեղծում, template հայրը ոնց է, ռո։ Ինչ ապար։ Գաղափար եք ասում։ Գաղափար ենք ստեղծում։ Նոր խոսք սովորեցի։ Գաղափար ենք ստեղծում։ Հիմա այդ գաղափարը ասում է, որ օբյեկտները պետք է ունենան հետևյալ ֆունկցիաներ։ Դրանից հետո, երբ որ մենք այդ գաղափարը օգտագործում ենք ստեղծել օբյեկտներ, ամեն այդ օբյեկտը ունենում է այդ ֆունկցիաները։ Շատ բարձ։ Yes. Կարելի է ֆունկցիայից, okay, այդ հետո։ Կարելի է, բայց այդ հետո կասեմ։ Այս բանին ընդունի ֆունկցիաներ մերեք։ Հաջա։ Եթե constructor-ը չեն գնում function constructor-ը հասկանում է, չէ՞, որ ինքը Հա, okay, syntax-ը կլասերի մի քիչ տարբերվում է, երևի նկատել եք։ Օրինակ, ստեղի մեջ այսենց ինչ-որ բաներ չենք անում։ Ընդհանրապես, երբ որ ֆունկցիաներ գրում ենք, անուն ենք տալիս եւ արգումենտները եւ սկիզբն ու վերջը։ Սինտակտիկան կլասի մեջի ֆունկցիաներին մի քիչ տարբերվում է։ Հա։ Մի մարտի Բայց մենք կլաս գրվենք ինքը հասկանում որ մենք սարքում ենք կլաս, ինչ-որ կլասից պատվիրում։ Չէ, շատ բարձ, երբ որ կլաս ես, նույն ձևի ոնց, երբ որ կլաս ես ասում, ինքը գիտի, որ հեսա հաջորդ պարամետրը լինելու կլասի անունը, որից հետո կլինի սկիզբն ու վերջը, ու մեջը կլասի ինֆորմացիա։ Բայց մենք canvas սարքում ենք, չէ՞, նա դրանից է։ Հա, այս canvas-ի հետ կապ չունի, ես ուղղակի քեզ ասում եմ օբյեկտները ոնց է սարքում։ Հա, ուզում ես canvas օգտագործի, ուզում ես չէ, այդ առանձին բան։ Հաջո։ Կարամ ես մեր մայ հեպիզացներ կանչեն, ու այնտեղ իրանք function տան, որ ֆունկցիաներ կլասի մեջ, թե պետք է պարտադիր հետ կամ ես կլասի մեջ գրեմ այդ function-ը։ Okay։ Չէ, նայ, կլասի, չէ, երբ որ դու կլասը ստեղծում ես, չէ, կլասը դու ասում ես հետևյալ ստրուկտուրան պետք է ունենա։ Այդ ստրուկտուրան պետք է ֆիքսված լինի։ Որպեսզի դրանից հետո, երբ որ կլասը օգտագործես օբյեկտներ սարքելու, իրանք ոնց որ ընդունեն այդ ստրուկտուրան։ Այսինքն, դու կլասին ասում ես, կլաս, դու ունեցիր հետևյալ ֆունկցիան, օրինակ, չգիտեմ,
Չգիտեմ ֆունկցիա, չէ։ Հիմա հիմիկվանից հետո, եթե ես այս my happy class-ով object ստեղծեմ, բոլոր այդ object-ները ունենան իրենց մեջ չգիտեմ ֆունկցիա։ Հասկացա՞ր, չէ։ Այսինքն, քանց թե ես ամեն object ստեղծելուց մեջը ինքս կոդով դնեմ, այո, հետո տողը ինչ-որ մի հատ character եմ սարքում է, դրան պետք է մի հատ էլ գիտեմ function-ը, կարան ես մինչև չպարսանեմ ես դրա մեջ մի հատ էլ գիտեմ function սարքում, լարքում այ happy class բան չեմ մեջի գիտեմ function-ը։ Հասկացա, նայ, իրան չես կարող փոխես, բայց մի քանի բան կարող ես անես։ Նախ ստեղծած object-ին, օրինակ այս A-ը ստեղծեցի, չէ, գիտենք, որ A-ը ունի իր մեջ չգիտեմը, չէ, օրինակ նայ։ Ասենք A-ը հիմա կարող եմ ասեմ, Okay, չէ։ Հիմա, բացի դրանից, մենք կարող ենք ասենք, ես գիտեմ, սենց կարյան, այսինքն ուղղակի հենց իրան կպցնում ես ֆունկցիա։ Քանի որ ինքը օբյեկտ է, նույն ձևի կարող ես այդ բազը, չէ։ Okay, այդ մեկ։ Երկրորդը, չէ լավ, subclass-ի մասին հեսօր չեմ խոսալ։ Ոչ, ընդունի, որ այս բային այդքան, չէ։ Okay. Ուրիշ հարց կա, ժո։ Other question, yes. Չեմ լսում, ջան։ Const Հա, պարամետրներ են տվել։ Հա, նայ, okay. Okay, պարամետրներին հիմա կհասնենք, okay, նայ։ Այս մասը պարզ է, որ ես հիմա այս նշանակում է նույն է, ինչպես որ this means exactly the same as if I did this. Իրոպա։ Այս բային ան ու բեն հավասար, իրանց բաներով, ստրուկտուրայով հավասար են։ Պարզա, չէ։ Ստեղ ես ինքս կառուցեցի ամբողջ օբյեկտը, ստեղ ես այդ կլասը օգտագործեցի, որպեսզի կլասը կառուցի այդ ստրուկտուրանի համար։ Այդքանը պարզա, ժո։ Չեմ ուզում առաջ գնամ, միջև պարզ չեմ։ People in the back, is this okay? Anyone confused? You're confused? Հարց։ Կոնստրուկտորի մեջ մենակ տնենք այն ֆունկցիաները, որոնք բանփոխական ունեն։ Չէ, սպասի, կոնստրուկտորին հեսա կհասնեմ։ Այս զուտ այն մասը, որ կարող են ֆունկցիաներ շարեն, ու ստեղծած օբյեկտները այդ ֆունկցիաները ունենան իրենց մեջ։ Այդ մասը բարձր, չէ՞ ջան։ Okay, հիմա անցնենք constructor-ին։ Every time you make a new object, very often you want to set some values into it, right? For example, forgetting classes for a moment. When you create an object, you could do this. Create an empty object and then just put stuff into it. A.x should be, this. A.y should be this, right? Whatever, etc., etc. You can do this. But very often what you end up doing is specifying starting values the moment you create your object, like this. Right? Very often, immediately when you make your object, you want to already put values inside. Okay? Okay. So the question is, how do you do that? So the first part of just putting values in, that's easy, right? I can just still use the same thing and then just do a dot x should be whatever, and then a dot y should be whatever. Right? That's the first example. But how do I set the 93 and 823 as the initial values, as the starting values of my new object? Here's how I do it. I pass it in here. And these parameters come into my constructor as parameters to my constructor. So, A and B. So 93 will go into A, 823 will go into B. Now in here I can do whatever I want. I can do this. This.foo should be A plus B. And now after A is created, A will have chagitem and what else? Foo. And foo, what will foo be? Exactly, right?
sum of these two numbers, right? So for example, if I had this be Joe, Bobo-san, let's have a space. There you go. Okay. If I now do console.log a.foo, what will I get? Exactly. So a.foo gives me that, and if I do a.chigitem, what will that give me? Is that what it's going to give me? Pay attention. What am I printing? Console log'a It's going to give me the function. It's going to print the function. Now if I call it, I don't have to print it, I can just call it. It doesn't return anything, so it doesn't make sense to print anything. If I do that, then it'll alert Chigitem. If it returns Chigitem, then I can console log what it returns. Chigitem. Yes? Look. You see the difference between that and this? In this case, I'm running it, right? In this case, I'm just referring to it, right? This is the function. Calling it means run it, and then when it gets replaced by what ran. Հասկացա՞ր։ Բայց սա հենց ինքն է։ Պատկերացրեցի՞ր։ Այդքան բա։ Քանի որ ինքն է, իր տեքստային վիճակը հենց ինքն է։ Բարձր։ Իսկ սենց ինքը աշխատում է, վերադարձնում է այս տեքստը, քանի որ վերադարձնում է, իրան կարող ես գլխիդ մեջ փոխարինես, փոխարին այս վերցնես, փոխարին այս, ու ստանաս սենց։ Պատկերացրեցի ջան։ Yes. Ինչ? Constructor-ի հետ Constructor-ի հետ կապ չունի, բայց ունի այն առումով, որ ինքը կարող անի this.foo plus։ Constructor-ում դու պարամետրներն ես set անում, իսկ ստեղ դու կարող ես այդ պարամետրները օգտագործես։ Հա, կարող ես սենց անես, this.zoom հավասարը function, սենց, հետո հիմա zoom կրնի այդ ֆունկցիան, հա, կարող ես։ Նայ, բայց this.zoom, չէ, նշանակում է հիմա ինքը կապած է այդ օբյեկտի, this-ը այդ նոր ստեղծած օբյեկտն է, չէ, որը a-ն է, նշանակում է a.zoom հիմա կա։ Նույն ձևի ոնց որ a.foo կա, ստեղ, ես շապաճան։ Պարզա, չէ, հացուն է ջան։ Awesome. Okay, good question. So look, when you create an object, do whatever is an object. In here you do x is 83. Just hang on. No, let's do it this way. Sense կարելի է, չէ՞։ Իհարկե, բայց զուբարը ես չեմ հայտարարել։ Հասկացար։ Այս դառնում է this։ Հասկացար։ Այո, ավելացնում։ So the this refers to the actual object, right? It's the same thing as this. It's a sense foo անենք։ So far? Someone okay? Okay. Mirope, I just want to find something. Class. Okay. Now, let's go back to the example that we were doing for the game development.
You notice a pattern in all of your objects, whether you're creating a good guy, a bad guy, a bird, or a rock. All of these things had basically the same structure, right? Well, they had certain things in common. They all had coordinates, locations. It doesn't matter if you're a rock or a ninja, you have a location on the screen, right? All of them had a size. All of them had an image to draw. All of them had a draw function, and all of them had an update function, right? Well, if all of them have these same things, why don't we create a class that creates the structure so we can reuse it when making everything on the screen? So let's do const game thing. Sorry, not const, class. Game thing. And this will have a constructor. And it will have a draw function and an update function. And why don't we, by default, one thing you might have noticed is, why don't we give all of them an x delta and y delta, and in the update, always just do x plus equals x delta and y plus equals y delta. Right? E ժամանակին չես անում։ X delta ինձ ուրո ես տալիս։ Չէ՞։ Ցանկացած բան կմարած ուրո։ Okay. So, what we can do is, so we can do this dot x delta is, let's start it with 0. This dot x should be given as a parameter. And each. This dot width. And this dot height should be h. In image, chat. Բոլորը թող ամենասկզբից չշարժվեն, հետո կարող եք դա փոխեք. Then we can say move, let's create a function called move rightward, sorry. If we want the character to move right, what do we have to do? Change the delta, right? This dot x delta should be a positive number of, let's say, 1. And then if we want the character to move left, move leftward. Leftward ոնց որ դեպի ձախ, հա? Ոչ թե ձախ, որտեղ մի հատ չենք ուզում եք որ ինքը գնա դեպի այդ կողմ։ Անում ենք this dot x delta հավասար է -1։ Cool. And then in our update we'll do this dot x plus equals this dot x delta. And this dot y plus equals this dot y delta. And in our draw, what do we want to draw? You tell me. This dot image, right? So let's do context. Let's take context as an argument. Context dot draw image. This dot image, this dot x, this dot y, this dot width, and this dot height. Okay, so this is a template for a typical item in our game, right? However, so you understand that if I now do, new game thing, and I give it an x, so 10, 10, width and height of 50 by 70, and an image of some sort. Let's say this image was created somewhere. So const image is new image. Image.source is equal to whatever image you want. Const hero. We can also do const bad guy and pass in almost the same parameters, except maybe changing the location and maybe the image to bad guy. Bad guy image. And of course, bad guy image would just be another image, right? You guys get that? You try? You try it? Haha, miaten? Since my const microphone. Const.
I mean, նարացեք, էլի, ինչ-որ հասցեք, կարող է change. Okay, so now you get a bad guy here. And voila, now you have a good guy and a bad guy. You can also make a rock. Let's make a rock. Քար ենք ուզում սարքենք, չէ՞։ Քար ոնց կսարքենք? Rock. It is a game thing. We specify the location of the rock. Կարող է շարժես, actually, եթե մեկը նետում է քարը օրինակ, չէ՞, կամ չգիտեմ, ընկնում է գլխից, չէ՞, դասման։ Բայց ամենասկզբից x դելտան ու y դելտան 0 են, այսօր չի շարժվում, չէ՞։ Ինչ որ չափ ենք տալիս իրան, ասենք սա եւ չգիտեմ։ Ու բնականաբար նկարն է կրնի ինչ որ rock image։ Now, here's a question for you. Suppose our hero has more information than just... Suppose we want our hero to be able to do something that other objects don't. So other objects just have location and basic things like that. But you want the hero to be able to die. Okay? Can you ask a rock to die? Technically not, right? But a hero, no problem, can easily be killed. So, what we need is to give our hero a function. So what we could do is we created the hero which has all these functions, right? All this stuff inside. We could also just do hero.die and give it a function, and then have its, this.image change to, dead image, which would be another image that you would create. Const, whatever, new image, dot source, alasara, whatever to your death image, right? Okay, so when you run the function die on your hero, the image of your hero will change, and the next time the draw runs, the hero will look dead. This is kind of where I'm, okay. So, this is certainly one way to do it, but bad guys can die too, can't they? Right? So every time I make a bad guy, I have to do the same thing. Bad guy.die is another function, which also should, and then here I need to put in blah, 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 right? Maybe dying just means you disappear, right? Maybe image just becomes null, and then now nothing gets rendered, right? There are lots of ways to do this. So the question is, how do I don't want to keep duplicating this function. Make another class. Right, I can make another class. But it's okay, so let's make another class. So these are people, right? So people can die, or animals can die. So make an animal class. So let's make a class called animal. Because birds can die, people can die, right? All these people can die. And then in here we do die, which has whatever code that we want, right? Death code goes here. But now, but all these people also need a draw, an update, whatever, so I still need to copy all of this stuff over, right? An animal also still needs an x coordinate, a y coordinate, an x delta, a y delta, an image, yes? Why copy all this stuff if instead what we could do is this? Watch this. This is where the magic comes. Ready? What is it? Game thing. Wait, is it extend or extends? 1 second. JavaScript class extend. I think it's extends. Extends. Sorry. S. Okay. That's it. Now, what do you suppose I just did? Just guess. Yeah, this basically says, look, I've created a class called animal, which has this function inside, but I also want to take all the stuff in here and basically mush it in, like push it inside. So now, if I create a new animal, animal,
animal will have a .die. Will have a die function, of course, because you can see it here. But it also has an update function. It also has a draw function. It also has a move leftward function. It has all the functions that existed in the other template from which we extended. This is the core of object orientation. When you guys talk, there's a course you're going to take, object-oriented programming. This is it. This is the course in a nutshell, right? This is the very fundamental thing that you're going to learn. Is this notion of classes and other classes that extend from other classes, right? And then you create objects using these classes. That is object-oriented programming. In a nutshell. I mean, there's more to it, but that's the basic, right? So if you understand this concept, you're in a very good shape. If not, no problem. We're gonna also in Java, which is the next programming language we're going to use, classes are used a lot. So I'm going to keep hammering this idea of what a class is, what a constructor is, and all this stuff over and over moving forward. Huh? Asta, okay. Love. One more question. Now suppose you want your animal to also draw the image, but you want to draw another thing as well. What's another thing we would want to draw for every animal? So you want to draw the image, this image. What's another thing you want to draw for the animal? Oh, this is tricky. Let me think. What's something you would want to draw when drawing an animal, other than just a picture of an animal? Huh? Shadow. Shadow. Perfect. Shadow. Cool. Okay. All right. So, yeah, we can do. I'm sorry. What was the other option? Just in Chechen. Rusanın babası. Я очень плохо говорю по-русски. По-армянски или по-русски? Okay. Я русском школу скачался. Okay. Okay, so look, suppose you just wanted to make one addition to your draw function. So you want the draw function to do context.drawImage, but you want to do another thing as well. You want to add to that function. Here's what you do. Watch this. Ready? So you write whatever you want to add. So context.drawImage, and then let's say it's like this .shadowImage. And then whatever, blah, 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 right? But then up here you do super.drawContext. What do you think that will do? İçeride. Okay. What do you think this will do? What do you think super is? Super is referred to current. Exactly. When you extend from a class, super refers to that parent thing, that other thing that you extended from, that you copied from. Okay? So what this is saying is, before running my draw function, first draw this function, or run this function, then run whatever's down here. Այլելաս։ Ստեղ S կլասը, ոնց որ պատկերացեք հղում է պահում դեպի S կլասը։ Ու ամեն ինչ որ S կլասը ունի, բոլոր ֆունկցիաները, պարամետրները եւ այլն, նաեւ կան S կլասի մեջ։ Բայց ես ուզում եմ, որ այս draw ֆունկցիան բացի S անելուց նաեւ հավելյալ ինչ որ բաներ անի, գործողություններ անի։ Ինչ կարող եմ անել։ Ես եմ նույնպես հայտարարում draw ֆունկցիան։ Գրում եմ այն ինչ որ ես ուզում եմ որ ինքը անի, բայց ամենասկզբից կանչում եմ super.draw։ Super.add class-ը, որից ես extend եմ անում, copy եմ անում այն մյուս ֆունկցիաները։ Ու ինչ կստացվի, որ այս առաջին super.draw-ն կկանչի is draw։ Հետո նոր կաշխատացնի մնացած իմ ֆունկցիան։ You can think of it that way, yeah. In
Java, no. The call to super has to be the first thing in the call. In JavaScript, I haven't tried. Hang on, I have lots of syntax errors here. 1 second. Okay, let me open. Եկեք փորձենք։ Հետո կփորձենք, հիմա ժամանակ ոչ հետո կփորձես կասես։ Բայց իրականում տակից ինքը prototype-ով inheritance-ը օգտագործում, որը կարելի է միշտ կանչել։ Ուղղակի չգիտեմ compiler-ը թողում է թե չէ։ Okay. Did this make sense? That you can specify your own draw function, call the original draw function that was copied from this class, and then do additional work over the top. Pausa? No. I'm hearing no. No? Pausa. Okay, no problem. 9. Okay. I want you to create a door for me. Okay? So you say, okay, well I have this machine, like a Fres machine that cuts out a door. You give that Fres machine a template, like an AutoCAD template that it reads from and then cuts the door, okay? And what you do is you say, okay, you need to cut like this, you need to cut like this, and like this, and like this. And then you need to cut a hole here. That's the template you give, right? And so now I can give this template to the Fres machine and start making doors. And every door I get will have a hole here, a cut here, cut here, cut here, and cut there. Yes? So this is a class, right? A template. Okay. What I want to do is I want to have a door that has an arc. I want a door that looks like this. The difference is I want all the same things to happen. I still want a cut this way, this way, this way, this way, and this way, but I also want to cut like this. Yes? So what I can do is instead of recreating the entire template that you made, instead what I can say is, look, refer to do everything that this guy does, but also, hang on. Done. Pause, chat. So what we're saying is, I still want the original draw to run and do all the things that it's going to do. But after, I want to add this one. Okay? So imagine instead of cutting, imagine we have like a cut function here. And the cut will run zoom, 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 and then maybe there's a drill function, which will and make the hole, right? So we have a cut function and a drill function. I want to override the cut function here to first do all this cutting, zoom, 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 and then do zoom. Okay? I think that in Armenian chara, heto is sara. Heto then drill the content or move on it. Okay? This is the idea. So we have the draw function. I want to call the original, and then I want to do all the additive things over the top. Why don't we just add it to the first class? Add this to here, because I still want to make doors of your template. Հասկացա, չէ, իմ ու քո client-ները ուրիշ են։ Մարդիկ կան, որ սովորական դուր են ուզում, մարդիկ կան, որ հասկացա, չէ։ Բայց այդտեղ տարբերություն չկա, չէ, սուպերը սկզբից կկանչի, մեկային քերի բանին։ Ճիշտ է, actually it doesn't matter in this case. In some cases order matters, in some cases it does. In this case it does not, absolutely. It does. Ոսկե դենք մեր ֆունկցիայի ֆունկցիա կանչեն դրան Այս կոնտեքստում հա կոնկրետ, հա։ Այժմ If we call it afterwards, it's going to override the draw image because it declares it up there, and then you change it afterwards, you override it. Okay, so what you're saying is, I think what you're saying is when you do a draw image, the order in which you draw things matters, right? So when you draw an image and then you draw another image, like the order in which you're drawing images matters, right? He's right. So if you, for example,
Okay, in the case where you're drawing like an image here and an image here, it doesn't matter if you do this, or this, because they don't interact. But if there's an overlap of any kind, the order will matter because the last one drawn will be on top. And they know something. Oh, yeah, we skal det sikkert ikke det. It states that the draw image is something, Uh-huh. and then it restates that. So if we do it, the super dot draw, if we do it afterwards, it's just gonna override it and be the original one. It's not gonna be a No. make it. Imagine if this was not this dot, if this was this dot x plus 50, this dot y plus 50, this dot width, and this dot height. Okay? I'm not really sure what you mean by override, because what would happen is the original picture would draw at whatever x, y it is. And then this one would go in 50 by 50 and draw a picture here. Yes, but if we do it backwards, it's gonna first offset it and then draw the original, so the offset disappears. Now, if you do this dot x and you change it, and then equals 10, plus equals like that, you're right, it's changing. You're right. But if you just do like what I did, which is just do a draw here, and then just do a draw here, when you do a draw, the x value isn't changing. It's still the same. Հասկացաք, x check program. That's what ընդամենը նկարներ եք շարում։ Հասկացաք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Yes. Any drawn նույն ձևի կկանչվի ու կփորձե ճիշտ է, այսինքն update-ի ժամանակ, մերնելու ժամանակ, պետք է համ մերնելու նկարը update արվի, համ այդ shadow-ի նկարը update արվի, որպեսզի հաջորդ անգամ մեռածի shadow նկարը։ Այո, այո։ Now we're adding the R. What if we want to do something? Take something out. That's a trickier one. So subclasses are very good at, so by the way, when you extend something, when you do this, like you say, this now extends that, and you copy all the stuff over, that extension is referred to as a subclass. Okay? So in this case, animal is a subclass of game thing. Okay? Very good question. How do you remove things? So we found a way to add things, right? You can add additional functionality to your function. One way you can do it is just by not calling super. This way, you're responsible for all the drawing, and if you don't want it to run the draw, it won't. You don't have to call super, right? So if you don't, it won't run. And if it doesn't run, then you can now change its behavior however you want. Podcast session? Yes. Այդ ժամանակ ոչ թե ես իրանց սակված կանեի, այլ իրա ծնողին կստեղծեի, որը ամենաաբստրակտ վիճակում է, որ ոչինչ բան չունի, իրանից extend կանեի այն ինչ որ ունի, եւ այն հասկացած չէ, մի քիչ շուտ կտայի հերթականությունը։ Other questions? Yes. No, there's no, so that's called multiple inheritance. Multiple inheritance is not allowed in JavaScript, and it's also not allowed in Java either. You can inherit other things called interfaces, but those are different. But classes specifically, no, you can only have one. By the way, why do you think you can only have one? Why do you think they made that decision? So they may have overlap. Exactly, you can have collisions. Now, there are actually ways of going around that. There are, but all these languages just said, there might be collisions, we're not going to do it. Yes? IO? IO?
եթե ես animal template-ը կամ class-ը օգտագործեմ ինչ-որ բան սարքելուց, object սարքելուց, սենց անեմ։ Սա կստեղծի իմ համար object, որի մեջ կլինի այս draw ֆունկցիան ու die ֆունկցիան, ու այս մնացած ֆունկցիաները, չէ, update-ը եւ այլն եւ այլն։ Ինչու, որտեղ իրանք բոլորը կոպի են արվել, քանի որ մենք extend ենք անում։ Այդքանը պարզ է, այդքանը։ Okay։ Եթե այդքանը պարզ է, հիմա եթե ես այս ստեղծածը անեմ a.die, sorry, չէ, draw։ A-draw-ն կգա կմտնի ստեղ, ու սա կաշխատացնի, պրծ։ Բայց, եթե մենք ուզում ենք, մենք ասելով, ով որ գրում է այս animal ֆունկցիայի draw ֆունկցիան, ծագավորողը, ուզում է, որ բացի այս draw-ի նաև ծնողի, այսինքն game thing-ի draw-ն աշխատի, նա կարող է անել super.draw և բաստա context։ Այդ ժամանակ մի հատ էլ կգա սա կաշխատի, նախ և առաջ, հետո նոր սա կաշխատի։ Եվ հաճը։ Որ ասենք համենի մտա կոնստրուկտորը համեք ենթինգը ինան ենթականությունը սկրվից որ տալիս ենք animal-ի համար, նավեք ենթինգի համար։ Կոնստրուկտոր որ ամենի մտա ունենա համ ենթինգը։ Համ ես ունենա, համ ես։ Հիմա ունի չէ ենթինգը, հիմա animal-ը կլա չէ ունենա կոնստրուկտոր։ Հա, հիմա սա են կարող ունենա constructor, հա։ Երթականությունը սկզբից animal, հետո ենթինգ։ Հա, ամենացածից է սկսում, ամենասպեսիֆիկից հետո գնում է վեր, այդ դեռ չեմ, constructor բանի մասին դեռ չեմ ասում, բայց հա, այո, դենց կաշխատի։ Other questions, yes? Ճիշտ է, կարելի է սենց անել, կարելի է ենթադրել, որ այս կոնտեքստը, քանի որ ստեղծվում է, ասենք թե այստեղ, const context, հավասարակ, canvas.get context 2D. 2D. Եթե սենց անենք, ու մենք այստեղ ենք, մենք գիտենք, որ ստեղ չկա, գնում ենք վերև ու գտնում ենք սա, չէ՞։ Այդ գիտենք։ Հարց։ Այս կլասը, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ կարող է պրինցիպի ստեղծվի լրիվ ուրիշ տեղ։ Ճիշտ է, այս կոդում կոնկրետ, այո, մենք կոնտեքստը ստեղծեցինք, canvas ստեղծեցինք, հետո այս կլասը ստեղծեցինք։ Բայց պատկերացրեք թիմում եք աշխատում, ու մեկը ուղղակի կլասն է ստեղծում։ Ինքը չգիտի որ կոնտեքստի հետ է, ինչ canvas-ի հետ է, ինքը գաղափար չունի այդ ամենի մասին։ Ինքը ընդհանրապես կլասն է ստեղծում։ Մեկը, չգիտեմ, ինչ որ պրոյեկտ եք ուղարկում, ինչ որ մեկին ասում եք մի հատ կլաս ստեղծի, որը կնկարագրի, չգիտեմ, Mario-ի, չգիտեմ, այն կրակը։ Անկապ է։ Հա։ Ինքը այդ կրակը նկարագրում է, ու ասում է դու ինձ կոնտեքստ տուր, ես այդ կոնտեքստում այդ կրակը կնկարեմ։ Այդ կոնտեքստը բայց ուրիշ ոնց է, ասում է դու տուր, ես կանեմ։ Այդ տուր, այդ պարամետրն է։ Հետո ինքը այդ կոդը տալիս է կարող է առանձին ֆայլում, չէ՞։ Հետո մոդյուլների մասին հետո կխոսենք, այդ բարեմուլի մասին կարելի է առանձին ֆայլերով հավաքել այս ամենը, չէ։ Ու հետո այդ ֆայլը երբ որ load ես անում դու, load ես անում, իր կլասը օգտագործում ես, ու երբ որ ուզում ես որ իր drone աշխատի, կոնտեքստը տալիս ես, ինքը կոնտեքստով աշխատում։ Բայց ամեն կոնտեքստ իր պարամետրը ունի, չէ՞, օրինակ ցենգերի կոնտեքստի մեջ բաներ կար ու երկրի մեջ չի աշխատի կամ։ Ճիշտ է, դրա համար ենթադրում ես, որ իր draw ֆունկցիան 2D-ով աշխատում։ Դե դու նայ, պատկերացրու ես քեզ ագործա տալիս, ասում եմ նկարի ինձ Mario-ի կրակը։ Եթե դու չիմանաս 2D-ա թե 3D-ա, դու չես իմանա ոնց նկարես, ճիշտ է։ Ուրիշ բան, եթե դու երկու տարբեր ֆունկցիաներ ստեղծես, draw 2D, draw 3D, ու ես այն ինչ որ ուզենամ, դա կօգտագործեմ։ Իսկ եթե մենք երկու տարբեր JavaScript ֆայլեր ստեղծենք, մեկի մեջ ունենք արդեն կոնտեքստի դիֆայներ ա, դե ուղղակի դու HTML-ի մեջ օգտագործենք, մենք կրնանք այն մյուսից, որի մեջ որ չկա, այն հեռնովի մեջ կոնտեքստին։ Եթե JavaScript-ի այդ source-երը հերթականությունը նենց է դրված, որ այն ինչ որ սրան պետք է սրա մեջ կա, ու ոչ մի ֆունկցիայի մեջ չի փաթաթած, ինչ որ բլոկի մեջ չի, դուրսն է, global այսպես ասած։ Այո, երկրորդ ֆայլից ու կարող ես հրես առաջին ֆայլի պարամետրներ։ Ապես։ Կամ մոդյուլներ պետք է օգտագործես, որը լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Այդ դրա մասին հետո կխոսենք։ Նո Java-ի մոդյուլների մասին կխոսենք։ Հաջեմ։ So one thing that was noticed is, so we want the shadow image, but how do we get the shadow image? We need a constructor, right? So
Just like we can override the draw function, but then call the original, we can also override the constructor and then call the original. So we go to the original and we say, okay, the original took all of these. You know that? And then we also want to take shadow image. And then we'll do super x, y with height image. This dot shadow image. Now I can check on it. Super is the name of the constructor. I can call super and I pass all the same parameters that the original super is expecting. Right? X, y, width, height, and image. So it will first run all of this stuff initially. Here. Then I will add one additional thing on top, which is the reference to the shadow image. Որտեվ ինչի subclass արեցինք, հիշում ես, որտեվ ասում ենք եկեք կենթանիների տանք shadow, չէ՞, ստվեր։ Չէ, նկատի ունեմ ես մեր կոնսպիտի image-ը shadow shadow image-ը չենք Oh, sorry, S. Բայց որտե՞ց է ստան, այդ this dot shadow image-ը որտե՞ց է։ Այն ամենավերևի չենք վախտա, որտե՞ց է մեր shadow image-ը։ Սպասի, սովորական image-ը S-ա, չէ՞։ Ու մենք ասում ենք this dot image, ուրա, this dot image հավասար է այդ image-ը, տրված image-ը, չէ՞։ Okay։ Մի հատ էլ image-ը պետք տան իր constructor-ի մեջ, որը կտա իր shadow, չէ՞։ Այդ եմ ասում։ Հեսա, տալիս է այդ ամեն ինչը, պլյուս այդ։ Հիմա այն ամեն ինչը սուպերն է հարցեր լուծում է դրանց։ Ես ընդհանրապես ավելացնում եմ այս նոր shadow image-ի հարցերը։ Պատկերացրեցի՞ր։ Ֆունկցիայի պես է աշխատում, նույն ձևի, բայց constructor-ը մի քիչ տարբերվում է զուտ, որ հետ super-ս կա։ Ոչ թե ամեն super.constructor։ Ինչից հետո ջան։ Որ S constructor-ի։ Այո։ Չէ, այդ պարամետրը, function parameter-ը, իրանք հիմա ես կօգտագործեմ, ասեմ new animal, ու կտամ իրան x-ը, y-ը with height-ը, ես իմ ինչ image, և ես իմ Հա, բայց այս template-ները ուղղակի ստեղծված են, they don't run yet։ Իրանք սկսում են աշխատել այս բայից։ Այս shadow image-ը գալիս է սրանով մտնում է ստեղ։ Չեմ ջում։ Հարցը ուզում ես ուրիշ ձևից արագեմ ես։ Ինչ է կատարում։ Constructor-ը ընդհանրապես ֆունկցիա է, որը աշխատում է ամենասկզբից։ Չէ՞։ Okay, ամենասկզբից մենք ստանում ենք x, y with height image ու shadow image։ Մենք անցնում ենք վերևին, որպես ինքը this dot x-ը հավասարացնի x-ին, this dot y-ը հավասարացնի y-ին, եւ այլն։ Այսինքն այս գործողությունն է։ Ճիշտ է։ Հետո բացի այդ ամեն ինչից, բացի այդ assignment-ներից, մենք հավելյալ ավելացնում ենք, որ this dot shadow image-ը պետք է լինի այս ամենով։ Հետո դրանից հետո երբ որ draw կանչվի, super-ի draw կանչենք, որ ինքը իր this dot image-ը կնկարի, եւ մենք մեր shadow կնկարենք։ Other questions? Okay, let's take a photo and go home.